Okay, so welcome to KANA ASTRA live test 78 and physics test 25. Last week miss ஆன டெஸ்ட் இது. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு லைவ் டெஸ்ட் 78 அப்படின்னு வருது. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு we are going to see about the physics test and இன்னைக்கு டாபிக் வந்து alternating current. So we'll see. We'll go with the test. First question. So your first question is first question. That's it. Okay. Okay, எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமா, லிங்க் அனுப்பலையாம் பாக்க, செக் பண்ணுங்க. ஓகே, ஆகர்ஷினி, நிதா, ஃபாத்திமா, தியா, இன்னும் நீங்க ஜாயின் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். குட் ஆஃப்டர்நூன்மா ஆகர்ஷினி. ஸோ நீங்க ஜாயின் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் ஜாயின் த டெஸ்ட். லிங்க் வரலன்னு சொல்றாங்கப்பா. ஓகே, தேர் இஸ் சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ. லிங்க் ரீசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன் மாத்தியா. சாட் பாக்ஸ்ல லிங்க் போட்டிருக்காங்க, கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Okay, everyone please join the test. Okay, okay, shall we move? The first question is, in a series resonant LCR circuit, the voltage across R oda voltage கொடுத்துட்டாங்க 100 volts and R is equal to 1 kilowatt with C is equal to 2 microfarad, sorry, millifarad. The resonant frequency resonant frequency is 200 radian per second. At resonance, the voltage across L க்கு across இருக்கிற voltage என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க and your options are 2.5 into 10 to the power of -2 and B வந்து 40 volt, C 250 volt, D வந்து 4 into 10 to the power of -3 volt. I left with 15 seconds. Okay, so 2 of you have given the right answer. We'll see who have given the right answer. Okay, white goat யாரு? White goat யாரு? ரீநேம் பண்ணலாமா? ஒயிட் கோட் தான் வந்து த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன் இருக்கீங்க. கேத்தின்னு யாரோ இருக்கீங்க. ஸோ எவ்ரி ஒன் ப்ளீஸ் ரீநேம் யுவர் நேம்ஸ். ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க எவ்ரி ஒன். உங்களுடைய நேம்ஸ் போட்டு ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? ரீநேம் பண்ணிட்டீங்களா? The second question is, an alternating voltage V is equal to V naught sin omega t is applied across a circuit. As a result, a current I is equal to I naught sin into omega t minus t by 2 flows in it. The power consumed per cycle is, ஒரு சைக்கிள்க்கு எவ்வளவு பவர் கன்சியூம் ஆயிருக்குன்னு கேக்குறாங்க. The options are 0, 0.5 V naught I naught, 0.707 V naught I naught and 1.414 V naught I naught.
And you're left with 15 seconds. Okay, so 3 of you have given the right answer. And the right option is A, 0. Okay, we'll see who is the fastest one. Very good. Nida is the fastest one. White good Nida dana. So last time you the fastest. Okay, again Nida is the fastest one. Second fastest is Agarshini. Okay, Kin and Sahana work out பண்ணுங்க. Okay, so the third question is for the circuit shown in the figure, the current through the inductor is current value கொடுத்துட்டாங்க 0.9 amps, where the current through the condenser is 0.4 amps. Inductor வழியா 0.9 amps, condenser வழியா 0.4 amps. So in the circuit understand பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So first option is current drawn from generator I is equal to generator வழியா generatorல இருந்து எடுத்த current எவ்வளோ total current எவ்வளோன்னு சொல்றாங்க. I is equal to 1.13 amps and omega is equal to 1 by 1.5 LC and I is equal to 0.5 amps and I is equal to 0.6 amps கொடுத்துருக்காங்க. We are left with 5 seconds. 3, 2, and 1. Very good. So the right option is I is equal to 0.5 amps. 3 of you have given the right answer. We'll see who is the fastest one. Good. Tia is the fastest one. Okay, Tia is the fastest one. Second fastest is Agarshini. Okay. The next question is a capacitor has capacities and reactance X. If capacitance and frequency become double, then reactance will be reactance என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Capacitance and frequency double ஆகும்போது. So it is 4x, x by 2 and x by 4 and the last one is 2x. You're left with 20 seconds. Okay, the right answer is C, x by 4. And 2 of you have given the right answer. யார் ஃபாஸ்டஸ்ட்னு பார்ப்போம். யார் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ கரெக்ட் ஆன்சரே 2 பேர் தான் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆகர்ஷினி இன்னொன்று தான். ஆகர்ஷினி இஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன். அதர்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகே, the next one is a coil of inductance 300 millihertz and resistance 2 ohms is connected to a source of resistance 2 ohms is connected to a source of voltage 2 volt. The current reaches half of its steady state value in எவ்வளோ நேரத்தில் steady state value reach பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. So the options are 0.1 seconds, 0.05 seconds, 0.3 seconds and 0.15 seconds.
And you're left with 22 seconds. Five seconds more. 3, 2, 1. Okay, so the right option is 0.1 second A, and most of you have given the right answer. And the fastest one is Sahana is the fastest one. Very good, Sahana. Very good. P room யாரோ இருக்கீங்க? நேம் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. P room ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. Okay. Rename பண்ணியாச்சா? Next போலாமா? The next question, the sixth question is, in an AC circuit, a resistance of R ohm is connected in series with an inductor L. If phase angle between the voltage and current be 45 degree, the value of inductive reactance will be. Inductive reactance ஓட value என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. The options are R by 4, R by 2, R and R by 5. And you're left with 30 seconds. Work பண்ணுங்க, work out பண்ணி போடுங்க. Okay, so the right answer is option C, R. எல்லாருமே கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. வெரி குட். ஸோ எல்லாருமே கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்ததுனால யாரு ஃபாஸ்டஸ்ட் ஒன்னு பார்ப்போம். Kin is the fastest one. Very good, Kin. Okay. The next question is, a bulb is rated at 100 volt and 100 watts. It can be treated as a resistor. Find out the inductance of an inductor called choke coil that should be connected in series with the bulb to operate the bulb at its rated power with the help of an AC source of 200 volt and 50 hertz. The options are pi by root 3 hertz, 100 hertz, root 2 by pi hertz, and root 3 by pi hertz. And you're left with 10 seconds. Very good. So D is the right answer, and D, root 3 by pi hertz is the right answer, and most of you have given the right answer. Nida Fatima is the fastest one. The next one is good. An AC source of angular frequency omega is fed across a resistor R and a capacitor C in series. The current registered is I. If now the frequency of source is changed to omega by 3 but not maintaining the same voltage, the current in the circuit is found to be halved. The ratio of reactance to resistance at the original frequency omega. So ratio கேக்குறாங்க, reactance to resistance ஓட ratio எப்போ
ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வென்சியா இருக்கும்போது, ஒமேகான்ற ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வென்சி இருக்கும்போது, அதனுடைய ரேஷியோ பிட்வீன் ரியாக்டன்ஸ் டூ ரெசிஸ்டன்ஸ். And you're left with 10 seconds. The right answer is option A, root 3 by 5. So, most of you have given the right answer. யார் வந்து the fastest one அப்படின்னு பார்ப்போம். Sahana is the fastest one, I think. Yes. Sahana is the fastest one. Okay. Agashni, Nida, Dhanushya. Dhanushya காலைல class attend பண்ணீங்களா? The next question is, large transformers, when used for some time, become hot and are cooled by circulating oil. The heating of transformer is due to எதனால heating of transformer is happening? Heating effect of current alone, hysteresis loss alone, both the hysteresis and heating effect of current, and the option D is none of the above. ஈஸியான ஆன்சர், டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். நேரத்துக்கு எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிருக்கணும். ஒருத்தர் இன்னும் பண்ணல. Who's that? And you're left with 20 seconds. Very good. And the right answer is both hysteresis loss and heating effect of current. And most of you have given the right answer. யார் அந்த ரெண்டு பேர் தப்பா கொடுத்தவங்க? ரிஷிகா. Okay. So, and fastest one is Nida. Very good, Nida. Next question போலாம். Okay. An inductor of inductance L is equal to 400 millihertz and a resistor of resistance R1 is equal to 2 ohms and R2 is equal to 2 ohms. R1, R2 ரெண்டுமே 2 ohms are connected to a battery of EMF 12 volt as shown in the figure. The internal resistance of the battery is negligible. The switch S is closed at T is equal to 0. Switch எப்ப close ஆகுதுன்னா T is equal to 0 அப்ப the potential drop across L as a function of time. L உடைய potential drop எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. In terms of V ல. Options are 12 by T e to the power of minus 3t volt and 6 into 1 minus e to the power of t by 0.2 volt and 12 e to the power of minus 5t volt and 6 e to the power of minus 5 volt. Minus 5t volt. Okay, so most of you have answered. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. The right answer is C. C is the right answer. 12 e to the power of minus 5t volt. So the fastest one வந்து ஆகர்ஷினி. நிதா, ஆகர்ஷினி 3 பேர் மட்டும்தான் கரெக்டான ஆன்சரே கொடுத்துருக்கீங்க. ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. எந்த சம்ஸ்லாம் தப்பா ஆன்சர் வந்திருக்கோ அந்த சம் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. வீட்ல வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதுக்கு வந்து எரர் நோட் போட்டு அனுப்புங்க. ஸ்ட்ரக் ஆயிடுத்து. Okay, the next question is, in an AC circuit, the current flowing in inductance I is equal to 5 sine of 100t minus pi by 2 amperes
and the potential difference is V is equal to 200 sine 100 t volts. The power consumption is equal to எவ்வளோ power consume ஆயிருக்குன்னு கேக்குறாங்க. So the options are 1000 watt, 40 watt, 20 watt and 0. And you're left with 25 seconds. Very good. Everyone have voted. And the answer is 0. Answer is D, 0. 4 of you have given the right answer. Who is the fastest one? Again, Agashni is the fastest one. Very good. In an oscillating LC circuit, the maximum charge in the capacitor is Q. The charge on the capacitor when the energy is stored equally between the electric and the magnetic field is. Electric field kum magnetic field evlo numbers of charge or energy is stored in கேக்குறாங்க. The options are Q by 2, Q by root 3, Q by root 2 and Q. And you're left with 35 seconds. Ten seconds more. 3, 2 and 1. Very good. So the answer is C, Q by root 2. And 3 of you are given the right answer. C. Who's the fastest one? Correct time 3 பேர் தான். So அதில் fastest வந்து நிதா. Very good. The next question is a fully charged capacitor C with initial charge Q naught is connected to a coil of self-inductance L at T is equal to 0. The time at which the energy is stored equally between the electric and the magnetic field is. Option A, pi by 4 root LC, 2 pi root LC and pi root LC. You're left with 15 seconds. 5, 4, 3, 2 and 1. Good. 5 of you have given the right answer. So the option A is the right one. That is pi by 4 root LC. And Kin is the fastest one. Very good. இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்றது இந்த டெஸ்ட்டுக்கு நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்றது எல்லாத்தையும் எனக்கு அப்புறமா நீங்க போட்டோ எடுத்து அனுப்பணும். Next question is for an LCR series circuit with an AC source of angular frequency omega, the circuit will be capacitive
If omega is greater than 1 by root LC, circuit will be inductive if omega is equal to 1 by root LC. Power factor of circuit will be unity if capacitor reactance equals inductive reactance. Current will be leading voltage if omega is greater than 1 by root LC. And you're left with 25 seconds. Fifteen seconds more. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Here you go. So most of you have given the right answer. The right option is C. Power factor of the circuit will be unity if capacitive reactance equals the inductive reactance. Very good. Direct question, Leah. The fastest one, Kinna. Very good. The next slide is, next question is, the RMS value of the potential difference V shown in the figure. The graph la the RMS potential difference V oda RMS value என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. And the option A is V naught, B is V naught by root 2, V naught by 2, and V naught by root 3. And you're left with 35 seconds. Fifteen seconds more. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இல்லையா? So B is the right answer, V by root 2, and most of you have given the right answer. Sahana is the fastest one. Very good. Okay, the next one is டக்குன்னு இது statement based question. டக்குன்னு question படிங்க. Which of the following statements are correct? The first statement is, if the resonance is less sharp, not only is the maximum current less, the circuit is close to resonance for a large range omega of the frequencies, and the turning of the circuit will not be good. Less sharp அங்க வந்து பயங்கர less sharpல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருக்காங்க. அடுத்து less sharp the resonance less is the selectivity of the circuit or vice versa. If the quality factor is large, that is R is low or L is large, and the circuit is more selective, from below the resonance voltage leads the current, while above it current leads the voltage. Resonance கீழ வந்து voltage leads the current, and resonance மேல வந்து current leads the voltage ன்னு சொல்லிருக்காங்க. And you're left with 10 seconds. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கொஞ்சம் வேகமா படிக்கணும். 5, 4, 3, 2, and 1. The right answer is D. Below the resonance, voltage leads the current, and above the resonance, current leads the voltage. நான் எடுத்த டாபிக் இல்லையா அது? ஞாபகம் இருக்கா? Okay. The fastest one is Sahana. Okay. The next question, 18th question is, a lamp consumes only 50% of peak power in an AC circuit.
What is the phase difference between the applied voltage and the circuit current? Applied voltageக்கும் circuit currentக்கும் நடுவுல என்ன phase difference இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. 5/6, 5/3, 5/4 and 5/2. You're left with 30 seconds. Fifteen seconds more. 5, 4, 3, 2, 1. And the right answer is B, 5/3. And most of you have given the right answer. Fastest one யாருன்னு பார்ப்போம். எல்லாமே போட்டி போட்டு இந்த ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்களே. நிதா ஃபாத்திமா is the fastest. Very good. The next question is a step down transformer reduces 220 volt to 110 volt. The primary coil draws 5 ampere of current. Secondary supplies 9 ampere. The efficiency of transformer is transformer efficiency என்னன்னு கேக்குறாங்க. So it is 20%, 44%, 90%. You're left with 30 seconds. For basic ஆன question. Fifteen seconds more. Three, 2 and 1. So the right answer is 90%. And 4 of you have given the right answer. Fastest one yaru? Nida Fatima is the fastest. Very good, Nida. Nidavukkum Agarshanikum and they are close to each. And the next question, the 20th question is the voltage time V to T graph for a triangular wave having a peak value V0 is as shown in the figure. The RMS value of V in the time interval from T is equal to 0 to T by 4 is V0 by root X. And you're left with 45 seconds. Graph கொடுத்திருக்காங்க. So இதுல options வந்து 5, 4, 7, 3. You're left with 25 seconds. Okay, so the right option is option D, 3. So most of you, 3 of you have given the right answer. Who is the fastest one? Kin is the fastest one. Very good. The next question is the tuning circuit of tuning circuit of a radio receiver has a resistance of 50 watts, an inductor of
resistance of 50 ohms, an inductor of 10 millihertz, and a variable capacitor 1 megahertz radio wave produces a potential difference of 0.1 millivolt. The values of the capacitor to the produce resonance is pi square is equal to 10 ன்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா values of the capacitor to produce a resonant. Resonance வந்து எவ்வளோ capacitor எவ்வளோ resonance capacitor produce பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. The options are 2.5 farad, 5 picofarad, 25 picofarad, and 50 picofarad. Okay, so option A is the right one, 2.5 picofarad. The fastest one is Sahana. Very good, Sahana. And Agarshini is leading the leaderboard now. In an alternating current circuit in which an inductance and capacitance are joined in series, current is found to be maximum when the value of inductance is 0.5 Henry and the value of capacitance is 8 microfarad. The angular frequency of applied alternating voltage will be alternating voltage applied angular frequency என்னவா இருக்கும்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. So the options are 5000 radian per second, 4000 radian per second, and 2 into 10 to the power of 5 radian per second, 500 radian per second. You're left with 20 seconds. 10 seconds more. So the right option is D, 500 radian per second, and most of you have given the right answer. Our fastest one paapom. Ida Fatima is the fastest one. Very good. But Agarshini is leading the leaderboard. Okay, so the next question, 23rd question. A coil has resistance 30 ohms and inductor reactance 20 ohms at 50 hertz frequency. If an AC source of 200 volt 100 hertz is connected across the coil, the current in the coil will be current என்னவா இருக்கும் coilல இருக்கிற current என்னவா இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. The options are 4 amps, 8 amps, 20 by root 13 amps and 2 amps. And you're left with 40 seconds. $27 seconds. Five seconds more. Very good. So option A is the right one. Option A enna 4 amps. And who's the fastest one papu? Sahana is the fastest one. Very good, Sahana. Okay. Circuit diagram கொடுத்திருக்காங்க. Next question. In the figure shown, 3 AC voltmeters are connected at resonance
V is equal to V2 is equal to 0, V1 is equal to 0, V3 is equal to 0. Option D வந்து V1 is equal to V2 is equal is not equal to 0. V1 உம் V2 உம் 0 கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. And you're left with 35 seconds. இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண நோட் எனக்கு வேணும். So after the test, you are supposed to send all these workouts. You're left with 10 seconds. So the option A is right. V2 is equal to 0. And யாரெல்லாம் கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம். நிதாவும் ஆகர்ஷினி மட்டும்தான் கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் நிதா ஃபாத்திமா இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட். வெரி குட். ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த டே. AC power is transmitted from a powerhouse at a high voltage as the rate of transmission is faster at high voltages. It is more economical due to less power loss, and power cannot be transmitted at low voltages, and a precaution against the theft of transmission lines. இதில் கொக்கி போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, நடுவில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஏதாச்சும் ஒரு கண்டக்டர் அதுக்கு நடுவில் மாட்டி இழுத்தோம்னா அது வழியாக நம்ம கரண்ட் என்ன பண்ணலாம், திருடலாம். அதான் ப்ரிகாஷன் அகெயின்ஸ்ட் தெஃப்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்னு சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ யூர் லெஃப்ட் வித் 30 seconds. AC power is transmitted from a powerhouse as a high voltage. ஹை வோல்டேஜாக இருக்கும்போது லாஸ் எப்படி இருக்கும்? அதான் இதனோட ஆன்சரே. ஏன்னா பவர் ஏசி பவர் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் அட் ஹை வோல்டேஜ், அதோட லாஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதனோட ஆன்சரே. லெஃப்ட் வித் 3, 2 and 1. And the right answer, it is more economical due to less power loss. அப்போ ஹை வோல்டேஜில் ஏசியை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது பவர் லாஸ் எப்படி இருக்கும்? லோ பவர் லாஸ் இருக்கும். சரியா? ஓகே. The fastest one is Sahana. Very good. But Agarshini is leading the today's test with the points 17,284 points. Very good. Congratulations. Thank you. We'll meet in tomorrow's live test.